हेलो डियर फ्रेंड्स। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द कंसाइलेशन मीटिंग ऑन नवंबर 10 बिटवीन सीएलसी आईबीए एंड डीएफएस एंड द प्लान दैट इज मेड बाय रिस्पेक्टेड मिस्टर सीएचवी जो कि एआईबीई के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फ्रेंड्स। एंड वी गोना सी व्हाट इज द एआईबीईए लेटेस्ट मूव। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग एंड रिलेटेड अपडेट्स। अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना सी द कंसाइलेशन मीटिंग ऑन 10th November 2022. In the meantime, the Chief Labour Commissioner has convened a conciliation meeting at Delhi on 10th of November 2022 between AIBEA, IBA, DFS and the 11 bank managements. So we shall participate in the meeting to explore the possibilities of amicable solutions. So the outcome of this meeting will be informed to the units and members in due course. What as all of us would appreciate that our unity alone will give us the strength to resolve the issues, and hence our preparations and mobilization must continue with full vigor. तो आप यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं साइंड बाय अवर जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सी एच वेंकटाचलम जी, मिस्टर सी एच वी इन शॉर्ट फॉर्म. सो यू एक्सटेंड इज फुल सपोर्ट टू अवर स्ट्राइक. अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें इन द यूएफपीयू मीटिंग जो अभी हेल्ड हुई है एट मुंबई ऑन 4th November 2022, United Farmer Bank Unions has decided to extend its total support to our strike action. So United Farmer Bank Union has called for holding demonstrations at all over country on 18th of evening. So this was the conciliation meeting update. अभी जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से सर्कुलर है 5th November 2022 का टू ऑल द यूनियंस एंड मेंबर्स. सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं AIBEA calls for strike on 19th of November 2022. Discussion with IBA and banks on our strike notice. दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें further to our strike notice on the IBA and the banks giving the call for all India strike on all the banks on 19th of November, and the countrywide preparation and mobilization by our unions to implement the strike call. Yesterday, the IBA invited AIBA for discussion on strike issued in IBA office today, and with the management of concerned 11 banks भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है. उसमें से बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CSB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अदर्स यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं. Opening the discussion, IBA informed that they had invited AIBEA and the managements of the various banks involved in the strike notice with a view to enable proper understanding the issues involved from both sides and to enable the sorting out of issues which will pave the way for industrial harmony and reconsideration of the strike. तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें फ्रॉम AIBEA we reiterated our commitment to bipartisan and bilateralism because from 2 decades from 1946 to 1966 AIBA had to base a better struggle to move from tripartism to bipartisan and from tribunals to direct negotiations with the managements and IBA. So we inform that we prefer to resolve all the issues through mutual and bilateral discussions, and this is why in the last 6 decades 11th bypass settlement could be achieved. 11 जो हमारी bypass settlements हुई हैं could be achieved at the industry level, and many of the management's issues could also be amicably sorted out. We pointed out that while industrial conflicts and differences are bound to arise between managements and unions, so there is always a scope to resolve the same through discussions and negotiations. So we also informed the IBA and the participating managements that of late there is a noticeable tendency in some of the banks to violate the provisions of bipartite settlement and bank level settlement, particularly in areas like outsourcing and transferring the employees.
So we also pointed out that the basic trade union rights are being questioned and right of representation is being denied. तो आप दोस्तों सर्कुलर यहाँ पे देख सकते हैं. एंड वी आल्सो ब्राउट टू द टेंशन ऑफ आईबीए दैट सम ऑफ द मैनेजमेंट्स डू नॉट केयर फॉर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पर्टिकुलरली जो सेक्शन 33 है ऑफ आईडी एक्ट, under which the managements are to maintain status quo during conciliation, thus violating even the law of the land, which is an act of the parliament. So then we stated that while we uphold the sanctity of discipline on the part of every employee, so it is equally important that the management use the provisions of disciplinary actions in a most judicious manner. So we pointed out that the instances of victimization and vindictive actions taken in some of the banks, which is one of the reasons for the strike. So we also brought to their attention the issues relating to the attack of job security, जो अभी job security में attack हुआ in Citibank and MUFG Bank. We urge upon the management of CSB, जैसा कि आपको पता है अभी कैथोलियन सीरियल बैंक में भी, that they should have their adamant approach and come forward to work on mutually acceptable wage revision, negotiation, settlement, as employees and officers of this bank alone has been denied the benefits of 11th bipart settlement. So while thanking the IBA for the initiative to convene the meeting, we informed that if the concerned bank management changes their approach and come forward to resolve the issues bilaterally within the provision of the existing settlements, with the understanding that any change in these settlements may be pursued with the unions either at bank level or at industry level, then IBA would be able to reconsider the strike call. तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं. तो इसी के चलते अभी कंसाइलेशन मीटिंग की बात हुई है ऑन 10th of November 2022 को. सो होपफुली ये जो कंसाइलेशन मीटिंग है ये सक्सेसफुल हो जाए और जो स्ट्राइक है वो दोस्तों डेफर हो जाए, जो 19 नवंबर की इन्होंने प्लान आउट करी है, दैट इज़ बाय द AIBEA. सो होपफुली जो प्लान मेड करा है बाय द मिस्टर CHP AIBE के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सो दैट वुड वो फेवर करे टू ऑल द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड टू स्पेशली टू CSB एम्प्लॉयज़ जिनको अभी 11th बाईपार्ट सेटलमेंट का दोस्तों बेनिफिट नहीं मिला है. इवन 12th बाईपार्ट सेटलमेंट दोस्तों ड्यू हो गई है. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ टेकिंग सो मच टाइम आउट फॉर द CSB बैंक्स. Wages are very important for the officers as well as for clerical. So guys, चैनल को यू सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना.